chị Dũng. Hello, teacher. This is how easy. Can you repeat it? How easy. You are lacking. I'm not sorry. Is it clear now? Yes, I mean, how easy. I'm good today. What made you happy today? Everything else. What made you happy today? I don't know what made me happy today. You're really good, right? You think it's good, you're good. That means you're happy. So how made you good today? We have a lot of factors affecting our mood. For example, today you receive good news from relatives, friends, teachers, right? So you feel good today. You feel good. It's a normal day. You are so lucky I can't hear clean. So, yes. So sorry due to my connection. So unstable. Thì cây mảng cô nó bị sai it's still like it. Đúng. You hear me? I can.
Hello chị Dũng. I can hear it clearly now. À ok. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Uh, this is clear. This is clearer um than yesterday. Than Yes, previous maybe. lesson. Okay. Hmm. I will share a screen right now. Um, in the previous lesson, we learned about comparative sentences, right? We studied it, right? So, have you done this test? Yes, I had. All right. How about the next task here? Complete part two with the tags with the comparative form uh, of the words in the brackets. Not yet, right? Okay. If you haven't, if you haven't filled in the gap and haven't done this task, so it's time for it. Okay, so you have 6 minutes to complete. Is that okay? Sorry, I was slacking. Okay, don't worry then. All right. Now let's do task two. Đúng rồi, nếu mà cô nói ở trên ờ, Cô hơi lag à? thì cái này khác đúng không? Tức là hai cái đâu mà hai đích. Vâng. Thế thì cái nào rõ hơn? Cái vừa nãy nghe rõ hơn ạ. Nhưng mà cái này không rõ sao. Thôi mình làm bài này.
I do the work on the screen. Sorry, do you have any problem? I do the work on the screen. Yes, you have type right on the screen. I don't understand it. Okay. So you have to read the title first. Alright. Now read the title. You have to complete part 2 with a text with a comparative form of the brackets, right? All right. Okay. So you have to fill only the comparative form of the adjective here. The first adjective here we have far, right? Yes. We have far. And the comparative form of far is, do you remember? Yes. Yes. What is it? Father. Oh, yes, you might. Okay, we fill farther or further. This is okay? Was further or farther. They are all correct. Now let's move into the gap 2. The second gap, we have few. So what is the comparative form of few here? Fewer. Yes, okay, very good. Fewer. All right. So it is so simple to do, right? You have to read Yes. the title carefully before you do. Okay, so let's continue to do. Okay, let me check now for the third gap you feel more powerful. Yes, this is the correct answer because powerful is a long adjective, right? With a long adjective, the long adjective includes over 2 syllables in a word. So you have to put more, all right? More before powerful. Now next one, number 4, closer. Yes, okay. Close is 1 syllable, right? Close is an adjective and you have to add R, only the letter R at the end of the word close. We have closer. Now next one, number 5, brighter. Okay, now number 6, we have more usual. Okay, more unusual. Okay, that's good. All right. Now, next one is task 5. Let's write sentences based on the information. You have to use not as, something as, and the adjective in the bracket. So as you can see here, number 1 is example for you. We have Tom and Karen. Tom and Karen both weigh 72 kilogram heavy. So we have the adjective here, heavy. How do you use it? All right. How do you rewrite this sentence? You have to use the structure not or not, as, something as. Tom is at, and you have to put heavy. Heavy is an adjective you put in the middle of as here. As heavy as Karen. Is it okay? Okay. Yes. Let's do it. You have number 2 to number 6. You have 7 minutes to complete. Is it okay? So let's Okay. get
Let's get started. And All right, let me check your answers. Now, number 2, the pen cost $12.95, and the book costs this sum, right? So we have to compare the cost of the pen and the cost of the book. So you see, the pen is as expensive as a book, right? No. not us. Okay, yes. And you have to use that. The book, you have to put the book in the front, in the beginning of the sentence. The book isn't as expensive as a pen. Is that okay? Okay. You compare the book here. Yes. Now, number 3, Darren is not as tall as Lucy. Okay. Daisy, Darren isn't as tall as Lucy. Correct answer. Now, number 4, London. This one, London, 150 kilometers, and Leeds is 180 kilometers. So you have to rewrite this sentence by writing that London is not as far as Leeds. Okay, this is correct answer. Okay, isn't as far as Leeds. Now, number 5, all right, we feel the skiing holiday is as cheap as a beach holiday. That is the correct answer. But you have to add the before beach holiday because they are infinite, right? Indefinite. Số là xác định nhá, cho nên mình sẽ dùng the trước. Number 6. Let's see. The students choose to study French, not as popular as Spanish. Okay. The only rate as French isn't as popular as Spanish. Okay, this is it, right? Chúng ta suy luận nhé. Đấy, so sánh hai cái ngôn ngữ này thôi, French và Spanish. Tiếng Pháp và tiếng gì nhỉ? Spanish.
Chí Dũng. French và Spanish là tiếng gì đấy? Pháp và Tây Ban Nha. Yes, okay, correct answer. Now, let's move on to task 6. Let's complete the sentences with the correct form of the words in the brackets. All right. So I will give you an example as number 1. My brothers often fight, but Tom is much stronger than Nathan. Okay. So you have to rewrite by the given words here. Tom much strong, Nathan. Okay, so he usually wins. Now number 2, Delhi is bigger than Mexico. Mexico, right? Mexico City. But how do you write it? We repeat. Okay. All right. You have to correct the form. You have to fill as the form of the brackets here. So it is given for you that is sorry, it's not as and large. How do you make a sentence using these words given? It's not as large as Tokyo. Okay, it's right. It is. I always say it is, and you have to use the brief form, right? The brief form is it isn't as large as Tokyo. Okay. Okay. Now, one more notice for you that you have to use much before an adjective to emphasize the comparative form, the comparative adjectives. Chúng ta sẽ thường đặt much hoặc là far trước cái tính từ so sánh để làm gì? Nhấn mạnh cái đối tượng so sánh ấy, nhấn mạnh cái mục đích so sánh đấy. Nó chỉ thêm vào để nhấn mạnh thôi nhé. Cho nên là mình sẽ đặt much hoặc là far trước các cái tính từ so sánh hơn, đúng không nhỉ? Okay, so let's continue to do number 3 and number 4. 3, 4, and 5. All right, you have 5 minutes to complete.
Maybe you are a little bit confused with these sentences, right? No. No, right? No. Okay. Thôi bây giờ thì cô sẽ giảng tiếng Việt đây cho dễ nha. Rồi chị Dũng lưu ý cho cô đó là các cái cấu trúc của comparative sentences. Thứ nhất là nếu mà trong câu có to be đúng không? To be thì dạng so sánh so sánh bằng người nó sẽ là gì? Is này, cái gì đó is, as, is hoặc là are nhé, hoặc là am, tùy nhé. Đây là to be đi, be, to be đấy chưa? Sau to be thì chúng ta sẽ có là as và sau đó là một tính từ, an adjective và tiếp theo là as và sau đó là cái vật đằng sau, vậy chưa nhỉ? Tiếp theo là nếu mà trước là động từ thì sao? Động từ thì sao? Nếu mà động từ ở đây Ừ. thì là as gì nhỉ? Cái số giữa này nó còn là adjective được không nhỉ? Không. Thì nó sẽ là gì? Ừ. At. Vậy là adjective à? Vậy là adjective. Nếu tại sao a verb phải đi với adjective được? Verb chỉ đi Adverb. với Adverb. yes, adverb đúng rồi. Adverb rồi cái này là s được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ phải linh hoạt nhá, chứ không phải cái gì cũng phải điền cũng điền adjective ở giữa đâu. Đấy là lưu ý thôi. Còn bài tập thì mình phải flexible đúng không? Now I will check for you. Then you complete it, right? Yes. All right. Let me see. Now number 3. This explosion. Where is to be? Cô này thiếu cái gì nhỉ? To be của cô đâu? Đúng không? Nếu con dùng small này là tính từ đúng không nhỉ? Mình dùng to be là gì đấy? Cái vụ explosion cái này, đấy, nó là mình sẽ dùng là Is. đúng rồi, mình dùng là ok, is much smaller than, is much smaller than always. Ở đây thì là cái này nó phụ thuộc vào thì thôi, thuộc vào thì thôi. Tuy nhiên là những cái sự kiện mà nó kể lại đây và những cái sự kiện kiện này với con đọc một cái bài mà con làm cái bài nó liên quan đến sự kiện như thế này là nó đã xảy ra rồi, cho nên là mình sẽ dùng was hơn là is nhé. So was sẽ thể hiện là những cái gì đó đã xảy ra rồi. Ok, mình sẽ để ý xem cái thì nhá và sẽ sử dụng động từ to be ở đây nó phù hợp. Was much smaller than. Alright. Chỗ này không cần than nữa tại vì là người ta có than đây rồi nhé. Now number 4. Occasionally hailstones can as big as tennis balls. Ở chỗ này thì con thấy là tại sao chúng ta lại tiền can nhỉ? Ở đây chúng ta có can đúng không? Đây là can gì? Can be Be. as big as, đúng rồi. Người ta cho be ở đây luôn này. Sorry. Người ta cho be ở đây luôn. Và can phải đi với be nhá. Can be thì mới đằng sau mới có big cái này được, đúng không? Đấy nhỉ? Tại vì là be đi với tính từ nhá. To be đi với tính từ. Can be big as. Can be as big as tennis balls, giống như là có thể lớn như là cái tennis balls chẳng hạn. Nào, next one, hurricane. Okay. Much powerful than. Where is to be? Where is to be in this sentence? Where is the verb in this sentence? Một câu nó không thể một câu này nó không thể là một câu đúng không? Nếu mà nó thiếu đi động từ chính trong câu. Tất cả các câu đều có động từ to be. Động từ thì nó sẽ làm hai loại là động từ to be và động từ thường đúng không? Thế thì cái câu này là cô đã thiếu mất cái quan trọng nhất rồi. So which way do you feel here?
Ừm, Hurricane, cái này là trận cuồng phong, nó gọi là bão ấy nhưng mà cấp độ nó is, to hơn bão. Is, okay. Hurricane is much more powerful than an ordinary storm. Hurricane nó có sức mạnh dữ dội hơn rất là nhiều so với những cái cơn bão bình thường nhé. Đúng rồi, mình dùng is. Cái này là một cái fact thôi. Những cái fact đúng không? Những cái fact thì những cái gọi là sự thật gọi đã được chứng minh rồi ấy. Thì nó thường thì nó luôn luôn là nó dùng ở thì hiện tại đơn nhá. Còn những cái sự kiện thì mình sẽ dùng là quá khứ, ví dụ như là sự kiện explosion, cái sai này. Now let's go on to task 7. You have to write questions beginning with which. Use the comparative form of the adjectives. Cái phần này thì mình lại sử dụng đi. The adjective form of the adjectives. Sorry, comparative form of the adjectives. Okay, so sánh hơn. Và bây giờ mình sẽ lập các câu hỏi với which nha. Rồi, mình sẽ làm như thế nào? Hey, you have 7 minutes to complete this task. Có cái gì không hiểu hả cô luôn? Right? okay.
I'm done. Okay, I will check for you. Now, number 2. Which is more beautiful? Yes, which is more beautiful, a snowflake or a rainbow? Yes. Okay, correct answer. More beautiful snowflake or rainbow. Number 3. Which holiday value is good? Is it the comparative form? Chị Dũng? Nếu mà con để a good thế này thì nó có phải là dạng so sánh hơn không? Không đúng không? Thế thì phải làm thế nào nó trở thành dạng so sánh hơn đây? Mình sẽ dùng là which holiday value is better, right? Chúng ta sẽ dùng là better, đúng không? Đây, which holiday venue is better? Cái địa điểm holiday, địa điểm du lịch nào mà nó là tốt nhất, tốt hơn ấy, tốt hơn, đây là tốt hơn. The mountains or the beach, đúng không nhỉ? Thế thì mình phải đổi good thành better thì nó mới thành so sánh hơn, đúng không? Now number 4. Which city get little snow? Warsaw or Moscow? Okay, is it a comparative form of the adjective? Okay, so we have to use which city is which city gets less snow, right? Chúng ta có thể là con chưa biết thì bây giờ cô sẽ cung cấp cho con nha. Thì cái phần này chúng ta sẽ dùng cái comparative form of little, đúng không? Thì little có cái dạng so sánh hơn đó là less nhé. Little so sánh hơn là less, ít hơn. Đấy, cái thành phố nào có ít tuyết hơn, đúng không? Đấy, thế thì mình dùng là which city gets less snow, đúng không? Chúng ta sẽ không dùng little nữa. Nếu mà con dùng little luôn thế này thì nó không phải là so sánh hơn nữa rồi. Đó, mà nó cũng không đúng. Okay. Là number 5. Đấy, cái này sửa lại như thế nào đi? How do you recorrect your answer based on my provided information? Number 5. So 5. Sorry. Which I don't. temperature? Okay, bad. Maybe it's We worse. have, yes, worse. Very good. Worse is the comparative form of bad. Đúng rồi nhé. Bad là có cái dạng so sánh hơn là worse. Thế thì mình sẽ dùng là which gì nhỉ? Which temperature, đúng không? Tuy nhiên là trước khi mình nói như vậy thì mình sẽ phải đưa cái ý kiến quan điểm lên. Nếu mà không mà mình cho vào nó sẽ hơi bị nó không được hợp logic cái câu á. Câu cú chúng ta sẽ phải dùng cái cấu trúc này lên. Ví dụ như là for you personally. Okay, so I have to write for you personally, which temperature is worse? Okay, -5 degrees or 35 degrees Celsius. Is it okay? Này nhá, worse thế này. Buổi sau thì mình sẽ học superlative thì con sẽ nắm rõ hơn về các cái dạng so sánh hơn. Number 6. Okay, which type of weather is more frightening? Yes, it's more frightening. Hail or lightning? All right, so this is the correct answer. Right? Cái này đúng này. Rồi nhá. Now number 7. Which country is rainy? Which country is rainy? Rainy is an adjective, right? An adjective, right? So with rainy, how to you transfer it from an adjective to comparative form? Which country is, we use rainier, right? Rainier nhé. Tất cả những cái tính từ mà nó kết thúc là y này, tính từ hai âm tiết, đúng không? Kết thúc là y thì mình sẽ đổi y đi thành I-E-R. Rainier. Giống như là busier, đúng không? Giống như là busier, giống như là easier. Alright. Okay. Now number 8. Thử làm lại câu này với cô nào. Đọc thôi. Which
In your country, which month is hotter, July or August? July. July. Okay, say July or August. Okay, that's good. In your country, which month is hotter, July or August? Is that okay? Rồi, thì Dũng hiểu hơn chưa? Hiểu chưa nhỉ? Rồi, Yeah. thế thì về nhà thì mình sẽ trả lời lại những câu này nhá. Trả lời lại những câu này. Không mà tìm hiểu thêm và xem thêm là xem thêm các cái thông tin về các quốc gia nó đề cập ở đây hoặc các thành phố á. Và mình sẽ chọn nhá. Buổi sau trả lời. Okay, so this is the end of our lesson today. Thank you so much for attending this lesson. Goodbye. See you next time. Goodbye. Ciao.